So I want to see the login logout application using cookies, Amma. Okay, just login logout application. I want to see the cookies. Can you write the logout application, please? Yes, once a password is matching, then let's try to go for logged in. Once you're logged in, then happily get ready to go for the specific servlet. This is the way you can try to perform the operations, and nothing is there. Next one, let me try to talk about session tracking techniques. What is that? Session tracking techniques. What is session tracking techniques? I hope hidden form fields is clear, please, everyone. Yes. Hidden form fields is clear. Or any questions, sir? Now, let me try to talk about HTTP session interface. So, Shiva, now let me observe that HTTP session interface is available in client side, server side. Cookies are working with client side, server side, cookies side. But the maintaining the data on client side is not good. To maintain the data always server side. For this, Sun Microsystem introduced one session tracking technique. One interface name is called HTTP session interface. What is that? HTTP session interface. That's it. HTTP session interface. In container, create a session ID for each user. The container create a session ID. One more time. Container create a session ID. Container create session ID. Container create a session ID for each user. The container uses this ID to identify the particular user. One more time. In such case, container create a session ID for each user. The container uses this ID to identify the particular user. An object of session can be used to perform two tasks. One is bind object. Second one is view and manipulate information about a session, such as session identifier, creation time, and lost access time. So one more time, sir, please. Why we have to go for session tracking technique? You know very well. Sir, if you're taking the help of HTTP session interface, yes, we can try to create a session ID on server side. Session ID is server side. And the container uses this ID to identify the particular user. What is the use of that one? Sir, once the ID is created on server side, using that ID, we can try to identify the user. Object of HTTP session can be used to perform two tasks. One is bind the object, view and manipulate information about session. View and manipulate information about session. Are you clear, please? Say, for example, I have I'm user. I have once if I start login, then one ID will be created. So you are logged in. One more ID will be created. Some other person is logged in. Yes, one more ID will be created. Are you clear? So every person having one unique ID. Based on the ID, yes, we try to maintain the session time out period. Good. How to get the session object? How to get the session object, guys? Session object. Get session method. Get session method. So return the current session associated with the request. So using get session method, yes, session object is not available. It's create a session object. So the return type HTTP session, sir. Session, get session. Now, so return now
commonly used methods of HTTP, commonly used methods of HTTP session interface. Commonly used methods of HTTP session interface. Get ID, get creation time, get lost access time, invalidate. Like this, we are having some of the methods. Get ID, get creation time, right? Get lost access time. Right. Public, wide, invalidate. So invalidate the session that unbinds any object bound to it. So get lost access time, get lost access time. Return the last time the client sent a request associated with a session as a number of milliseconds since like this. Get ID, using get ID, we can try to get the identifier value. So how many objects will be created? One per user, only one ID. What is the example for your session? What is the example for session, guys, please? What is the example for session? Can we write it, sir? Shall we write it? Yes, Shiva, write it now. The same example I'll try to use, sir. ఎన్నైనా చేయొచ్చమ్మా మీ ఇష్టం. ఈజీగా అయిపోద్దని సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ వాడుతాను అంతే, అక్కడ ఏం లేదు. Right, session example. ఇప్పుడే క్రియేట్ చేద్దాము. Right, session example, right? Look at now, first servlet. Here, we are not trying to creating session objects. Look at now. Okay. Removing this. Next, right. Can use HTTP session interface. Get session. Then request dot get session. So what will happen? One session object will be created. One session object will be HTTP session reference variable request dot get session. Request dot get session, so that session object will be created. Get session object will be created. Session dot set attribute. Then f name. L name. First name and L name. Request dot get HTTP session reference session interface reference variable request dot get session. Session dot set attribute f name like this. L name. Okay. So what will happen? Whenever you create a session, madam, one session object will be created, madam. Please observe cheyanడి. ఏమైతుందంటే ఒక సెషన్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది ఇక్కడ. Right, one session object is created like this. Is it clear, everyone? Then insert set attribute. So what is the use of session attribute? So one object will be created, one ID search, unique ID, unified ID. So I can say one session ID will be created like this. Got it? So I want to share I want to set the data inside the session. Use set attribute. Set attribute to share the data between the resources. So you can try to use f name
like this. L name like this. So it's the key and value pairs. You can set the like this. Now, once it comes to next servlet application, second servlet, right? So we are not using get here. We are not using get cookies. What I can do it now, can use get attribute, you can use get attributes, session attribute, get attribute, right? From the session object, we get the attribute. We can get the values. So what I can do it, HTTP session request dot get session. Now get session object. Then so by you can try to say false. If I use a false, then what will happen? If a session object is available, it use that session. Session object is not available, it not create a session because we use a false. Then session dot get attribute f name. Then string f name. Right? String f name session dot get attribute. Now session dot get attribute L name. Right. Right. First name and L name. What is this? First name and L name. So HTTP session reference where HTTP session interface reference variable request dot get session like this. PW dot println. Right. Get writer. So what will happen? So this is the way you can try to maintain the session, guys. Are you clear? Please. Yes. समझ रहे हैं सब लोग को? So this is the way. Yes, we can try to work it, sir. Nothing is there, ma'am. అర్థమైందమ్మా? అర్థమైంది సార్. చూడండి ఎంత సింపుల్ టెక్నిక్స్. మన ఏంటంటే అప్లికేషన్, అందుకే మేము డిజైన్ ఎంత చేయమన్నాను అప్లికేషన్స్. మీరు ఎంత చేస్తే అంత మీకు వస్తాయండి. ఈ కాన్సెప్ట్స్ అనేది సింపుల్. కరెక్ట్గా కూర్చొని 3 hours అండి అర్థం చేసుకోవడం. ఏ టాపిక్ అయినా సరే, అడ్వాన్స్ టాపిక్స్. See now, perfect. So this is the way. Yes, you can try to work it, guys. Nothing is there. Right. I hope everyone is clear. Any questions? Right, sir? Is it clear? Yes, sir. Good.
Can I explain, guys? Right. So can complete, guys, tasks and everything, so that Monday I will start Hibernate. Right. Look at now. 17th, huh? ఎన్ని డేస్ సార్ హైబర్నెట్? అవును. సార్ JSP ఉంది కదమ్మా, సారీ JSP చేద్దాం. JSP సరే మండే చేద్దాం. అయిపోయిన స్టార్ట్ చేద్దాం. మ్యాంగో DB చేస్తా అన్నారు కదా సార్. మాంగో డేటాబేస్. అది ఇది రెండు చేద్దాం. ఓకే సార్. రైట్. ఒకటి హైబర్నెట్ తర్వాత స్ప్రింగ్ సార్, ఇంకంతేనా? స్ప్రింగ్ స్ప్రింగ్ అంటే చిన్నది కదమ్మా, అది పెద్దది. ఏం కావాలి చెప్పండి, చేద్దాం. ఫస్ట్ హైబ్రిడ్ చేద్దాం అమ్మా, చేసిన తర్వాత JSP చేయాలి. JSP చేద్దాం, ఫస్ట్ JSP చేసి హైబ్రిడ్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే సార్. అదే అర్థం అనుకున్నాను కానీ ఇంకా ఆపేసాను సార్. JSP చెప్తా అన్నారు, ఏమమ్మా? JSP చెప్తా అదే JSP అన్నారని ఇంకా మరి JSP చెప్తా అన్నారు కదా సార్, సర్వ్లెట్ తర్వాత JSP చెప్తున్నాం అమ్మా. JSP తర్వాత హైబ్రిడ్ చేద్దాం. హైబర్నెట్ తర్వాత స్ప్రింగ్. ఎస్, హైబ్రిడ్ ఎన్ని మీరు వాడరమ్మా, బట్ చెప్పుకుందాం, అది మీకు ఉపయోగపడుతుంది ఇప్పుడోసారి. అది మార్కెట్లో ట్రెండింగ్ అనమాట, కానీ మీరు వాడుతున్న ప్రాజెక్ట్ అవన్నీ లేవు. సో అంత ఇప్పుడు మీ ఎన్ని నేర్చుకోకపోయినా డైరెక్ట్ చేసేసి ప్రాజెక్ట్, కానీ బెటర్ టు లెర్న్ ఇట్ 10 సార్లు నేర్చుకోకుండా, సరేనా? ఎక్లిస్ట్ మార్కెట్, కానీ ఇది సరిపోదమ్మా, మీరు చేసేది ఇంకా పెంచాలి కొద్దిగా. మీరు ఈ ఊరి నుంచి ఎంచుకొచ్చేసిన తర్వాత లెస్ స్పెండ్ టైమ్ మోర్ అండ్ ప్రాక్టీస్ గైస్. ఏదో ఒక అప్లికేషన్ చేసాం సరిపోదు, అది మాత్రం చెప్తున్నాం ఇంకా క్లియర్ గా. ఏం చేస్తారంటే హైబ్రిడ్ ప్లగిన్ చేయండి. హైబ్రిడ్ కాదు కానీ JBoss చేయండి. JBoss ప్లగిన్స్ కొట్టండి, ఇట్లా టైం పడుతుంది, కొట్టేస్తే. అది ఆల్రెడీ JBoss ఒకసారి plugins. చేసినట్టున్నాం కదా సార్, ప్లగిన్స్ యాడ్ చేసాం సార్. చేసామా? మనం చేసాం ఆల్రెడీ. ఓకే, చేస్తే ఓకే, చేయకపోతే చేసుకోండి. ఓకే, నేను చేసానా? స్టార్టింగ్ లో చేశారు సార్. చేసేది సార్, సర్వ్లెట్ స్టార్టింగ్ అప్పుడు. చేసానా? హైబర్నెట్ ఒకటి చేసినట్టున్నా సార్, JBoss ఇంకా చేయలేదు. చేశాను, నేను చేశాను, మీరు చేసినట్టే. చేశాను సార్. చేసాం సార్ JBoss స్టార్ట్. JBoss అది కూడా చేసాం. JBoss టూల్స్ అమ్మాది, టూల్స్ ద్వారా ప్లగిన్ వస్తుంది, ప్లగిన్ యాడ్ చేసుకున్నాం, దాని ద్వారా ఈజీ అయిపోద్ది వర్క్ అంతే. సో ఏం చేస్తామంటే మండే రోజు JSP చెప్తానండి, మండే JSP కంప్లీట్ చేస్తాయి. ఫస్ట్ JSP కంప్లీట్ చేసి హైబ్రిడ్కి వెళ్దాం, మలవారం నుంచి ట్యూస్డే నుంచి హైబ్రిడ్ స్టార్ట్ చేసి హైబ్రిడ్ చెప్తా కదా, నేను ఒక అసైన్మెంట్ ఇస్తాను మీకు. సర్వ్లెట్స్, JSP, హైబ్రిడ్ 3 ఇంక్లూడ్ చేసి నీట్గా తయారు చేయడం, అర్థమైందమ్మా? అది ప్లాన్. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? ఇంకా JDBC వాడద్దు, మనం JDBC వాడను ఇంకా. నేను నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని కూడా హైబ్రిడ్ వాడదాం, అదే ఎక్కువ వాడుతున్నారు, ఎవరు ఇది వాడట్లేదండి. JDBC ఎక్కువ ప్రాక్టీస్, JDBC హైబ్రిడ్ లో చేద్దాం. సో అది ప్లాన్. హైబ్రిడ్ అయిపోగానే దెన్ విల్ స్టార్ట్ స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్ వర్క్. స్ప్రింగ్ ఫస్ట్ బేసిక్స్ చెప్పి నేను మీకు ఏదైతే అవసరమో ప్రాజెక్ట్ ఎంటర్ అవుతాను, ఎందుకంటే చాలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. అది స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ బేసిక్స్ చెప్దాం ఫస్ట్. హైబ్రిడ్ అయిపోగానే స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్ స్టార్ట్ చేసి ఫస్ట్ స్ప్రింగ్ 4 చెప్పేసి then we'll start like going forward. చెప్పి ఇక్కడ నుంచి స్ప్రింగ్ బూట్ కి ఎంటర్ అవుతా, స్ప్రింగ్ MVC చెప్పి కొద్దిగా స్ప్రింగ్ బూట్ కి ఎంటర్ అవుతా. ఎస్, ఇది మన ప్లాన్. ఇక్కడ స్ప్రింగ్ బూట్ విత్ MVC
ఫస్ట్ ఏం చేస్తానంటే స్ప్రింగ్ డేటా పేజ్ చెప్తాను. అది వాడట్లేదు మీరు, బట్ అయినా సరే అది ఉంటే మీకు ఉపయోగపడుతుంది ఫ్యూచర్ లో. ఈ ప్రాజెక్ట్ తర్వాత ఇంకో ప్రాజెక్ట్ చెప్పిన తర్వాత ఇంక నేను మాంగో డిబి కనెక్ట్ అవుతా. ఇంకా మొత్తం స్ప్రింగ్ మాంగో చేస్తాం ఇక్కడ నుంచి. Got it? స్ప్రింగ్ రెస్ట్. ఎంబీసీ అంటేనే రెండు వస్తాయమ్మా. ఓకే సార్. దీనికి క్యాపబిలిటీ ఉండదు అనమాట. ఏముంటది అంటే స్ప్రింగ్ అందుకే ఎక్కువ వాడుతున్నారు మార్కెట్ లో. వెబ్ అప్లికేషన్స్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అప్లికేషన్ చేయగలిగింది ఇది. Right. So this is the plan. It's clear? Good guys. Take it, practice guys, and we'll meet again back in Monday and we'll continue. Thank you. ఓకే సార్. బాయ్. థ్యాంక్ యూ సార్. బాయ్ సార్. Santosh, practice చేయమ్మా, మీరు ప్రాక్టీస్ పెంచండి. సార్